Good morning, everyone. Now we are going to see the chapter 1 complex numbers. Definition of a complex number. Let us see first. Complex number can be expressed in the form of x plus iy, where x and y, these two numbers x and y, are real numbers, and where this I is called imaginary unit or imaginary number whose value is I square is equal to minus 1, that is I is equal to under root of minus 1. And generally complex numbers are denoted as z, and z is given by x plus iy. X and y are as usual real numbers, but x is called real part of this complex number z because it doesn't contain I, and y is called imaginary part of z, this number, because it attached to complex unit I. Okay, now let us see the geometrical representation, that is graphical representation of this complex number z. That is called Aragon diagram, where if z is any complex number x plus iy, then this complex number can be represented as the point in the xy plane, where this is x and y axis, this is point P. These two numbers are from this complex number x and y, where we can plot this x and y on two plane or xy plane, where this distance is x, this distance is obviously y, and suppose this is the hypotenuse is r, and suppose this is theta, the angle is theta, this is the origin. Okay, now let us see the polar form of a complex number, where this x plus iy is nothing but the Cartesian form, where x and y are in Cartesian form units. Now consider the polar form of this complex number. In some examples, we have to convert this Cartesian form into polar form. For this, let z is equal to x plus iy is the complex number in Cartesian form. Okay, then by this diagram, this is obviously a 90 degree angle. This is theta. Let us see, this is theta, this is r. Then x is nothing but r hypotenuse into cos of this angle, or it can be written as cos theta is equal to adjacent side, that is x upon hypotenuse r. From this we can get x is equal to r cos theta. Similarly, sine of this angle theta is nothing but opposite side y upon this hypotenuse r. From this we can get y is equal to r sine theta. Okay. Now squaring these two equations and add, what we get on RHS side, r square cos square and r square sine square. Adding these two we get r square, and in the bracket sine square plus cos square we know 1. That's why it is r square on RHS side and is equal to x square plus y square. And theta, now divide these two. Divide 2 by this equation to this equation. What we get? R gets cancelled. Sine upon cos becomes tan theta. Okay, tan theta is equal to y upon x. Therefore, that is dividing by this we get tan theta is equal to y upon x. Therefore, from this theta becomes tan inverse of y upon x. This r is nothing but the amplitude of this z. Further we can study that, and theta is nothing but argument of this complex number z. And put these values, x is equal to r cos theta and r sin theta, in this Cartesian form. What we get from this, z is equal to x plus iy, x value r cos theta, y is nothing but r sin theta. Take common r, we get r z is equal to r cos theta plus I sin theta. This is called the polar form of this complex number z, where this is Cartesian form, this is called polar form. Okay, and as we discussed earlier, r is called modulus of z. या z चा हा mod असतो, modulus असतो, that's, and it is denoted by mod of z, and this is equal to r. And theta, this angle theta is nothing but argument, or ह्याला दुसरा शब्द आहे amplitude of z, this complex number, and it is given by tan inverse of this y upon x, म्हणजे imaginary number divided by real number. Okay,
Okay, now we have some notes here. First is e raised to I theta. This is the definition of e raised to I theta. ही जी व्हॅल्यू आहे ब्रॅकेटमधली तिला e raised to I theta ची व्हॅल्यू असते. e raised to I theta इज नथिंग बट cos theta प्लस I sin theta. अँड ही जर व्हॅल्यू ह्याच्यावर टाकली या इक्वेशनमध्ये तर z बिकम्स r ॲज इट इज. ह्याची व्हॅल्यू झाली e raised to I आणि दिस अँगल थीटा. आणि याच्यामध्ये एक्सपोनेन्शियल e आहे. E is this equation consists of e exponential. That's why this equation is nothing but exponential form of this complex number z. In some example we need Cartesian form. In some examples we need this polar form according to the given things in the example, and this is called the exponential form. Okay, and this we know already. Cos of 2 pi n plus theta is equal to cos theta. This is the standard formula. कॉसमध्ये कॉसच्या अँगलमध्ये 2 pi n जर ॲड केलं तर कॉसला काही फरक पडत नाही. कॉस रिमेन्स द सेम बाय ॲडिंग 2 pi n. n is the natural number or whole number 0, 1, 2, 3 and all. Okay, and similarly for sine also, because these are two functions repeated after 2 pi. Okay, that's why periodic function आपण त्याला म्हणतो. That's why 2 पायच्या मल्टिपलमध्ये जर अँगलमध्ये ॲड करत गेलो आपण 2 पायचे मल्टिपल, दॅट इज 2 पाय 4 पाय 6 पाय 5 पाय 6 पाय अँड सो ऑन, यांची व्हॅल्यू जर घालत गेलो तर अँगलमध्ये काही फरक पडत नाही किंवा कॉसमध्ये काही फरक पडत नाही. दिस इज दी थिंग. अँड पुट दिस व्हॅल्यू in this polar form. In some example we have to use this form. Z is equal to r into bracket cos sin as it is, I is as it is, theta ची व्हॅल्यू फक्त रिप्लेस केले cos of 2 pi n plus theta. This we are going to study for roots of a complex number. Okay, now consider this equality of two complex number. What do you mean by equality of two complex? Suppose there are two complex numbers z1 and z2. First one is, it is just a notation, x1 plus I y1, suffixes are just notations, and z2 is x2 plus I y2. Then these two complex numbers are equal, that is z1 is equal to z2 is there, if and only if their corresponding real and imaginary part must be equal. Means what? x1 must be equal to x2 and y1 must be equal to y2. जर असा असेल तरच these two complex number are said to be equal. Okay, now consider this. Okay, in some examples we have to convert the polar form into Cartesian form into polar form, and r is the same, that is r is and r square ची व्हॅल्यू आहे. r square is nothing but x square plus y square, therefore r ची व्हॅल्यू आहे अंडर रूट टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड x square plus y square. ही व्हॅल्यू कधी बदलत नाही कुठल्याही कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये. बट दिस थीटा व्हॅल्यू टॅन इनवर्स ऑफ y अपॉन x जे आहे इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रंट्स. क्वाड्रंट्स मीन्स दिलेला z इज इक्वल टू x प्लस आय वाय हा पॉईंट x अँड y प्लॉट केला x आणि y ॲक्सिसवर, तर तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे डिपेंड्स ऑन द थीटा. थीटा जर पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये, दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये, तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये, चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये डिफरंट आहे. आता फर्स्ट लेट अस कन्सिडर द फर्स्ट क्वाड्रंट. लेट अस सपोज दिस इज x and y axis. This is first quadrant where x and y are positive. In second quadrant obviously x is negative, y is positive. Third quadrant x is negative, y is also negative. In last fourth quadrant x is positive and y is negative. Okay, now consider first quadrant. If z is equal to x plus iy, be any complex number where x and y are greater than 0 obviously, means first quadrant मध्ये असेल. Point x y lie in first quadrant. Then r is the same for every quadrant. Under root of this x square plus y square. x जरी मायनस जरी असेल तरी मायनसचा स्क्वेअर हा प्लसच असतो. That's why r never changes in every quadrant. r don't have any problem. Let alpha एक नंबर डिफाइन करूया, एक
अल्फा दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स, जो आपण थीटा डिफाईन केला आहे डेफिनेशनमध्ये. ओके, लेट इज कन्सिडर अल्फा इज टॅन इनवर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स. वाय इज दिस अँड एक्स इज दिस. ओके, if theta lies in first quadrant, that is x and y both are positive, then theta is equal to alpha itself, tan inverse of y upon x. जे जशी डेफिनेशन आहे तसंच घ्यायचं आहे, tan inverse of y upon x, and r is this. Okay, that is for example, consider the example z is equal to 1 plus root 3i. This is a one complex number because I is there, and this is x part 1, this is y root 3. Okay, both are positive, therefore this point lies between lies in फर्स्ट क्वाड्रंट, पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये हा पॉईंट असणार आहे. देन आरची व्हॅल्यू कशी आहे, बाय डेफिनेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर 1 स्क्वेअर 1 आणि रूट 3चा स्क्वेअर इज 3 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 4चं रूट 3 2. पॉझिटिव्ह घ्यायचं ऑलवेज. ओके, नाव थीटा बाय दिस फर्स्ट क्वाड्रंट डेफिनेशन, थीटा इज इट सेल्फ इज अ अल्फा विच इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ वाय इज रूट 3 अपॉन एक्स इज 1, and tan inverse root 3 upon 1 is tan inverse root 3 ची व्हॅल्यू आहे pi by 3. You can calculate this on calculator also. Okay, tan inverse is there in your calci. Okay, tan inverse आणि रूट मध्ये 3 जर टाकलं तर pi by 3 is there. Okay, therefore polar form becomes z is equal to, by definition, r cos theta plus I sin theta. It is a polar form definition. r ची व्हॅल्यू टाकायची, this is in this case r ची व्हॅल्यू 2 and cos theta ची व्हॅल्यू pi by 3 plus I sin. cos जे अँगल आहे ऑब्वियसली थ्रू आउट द चॅप्टर साईनसाठी सेम अँगल असणार. ओके, दिस टू अँगल नेवर चेंजेस. दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रंट. नाव सेकंड क्वाड्रंट, कन्सिडर दिस सेकंड क्वाड्रंट दिस वेअर z इज इक्वल टू मायनस एक्स प्लस आय वाय. मायनस एक्स आणि प्लस वाय, इट इज इन सेकंड क्वाड्रंट. ओके, that is point lies in second quadrant. Then theta ची definition आहे, in this case theta is alpha itself, tan inverse y upon x, and in this case theta is pi minus alpha. pi मधून हा अल्फा वजा करायचा. consider the example. For example, z is equal to -1 plus root 3i हा नंबर असेल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली, i is there. x ची व्हॅल्यू काय झाली, इथं x घ्यायचा 1, y ची व्हॅल्यू रूट 3 अल्फा काढायसाठी. ओके, but this point lies in second quadrant. By this definition, theta becomes pi minus alpha, that is pi minus tan inverse this y upon x, म्हणजेच tan inverse रूट 3 upon 1, म्हणजेच ही व्हॅल्यू जी आपण वरती काढली सेम एक्झाम्पल आहे pi by 3. दिस इज pi minus pi by 3 इज 2 pi by, कॅल्क्युलेट करून 2 pi by 3. दिस इज थीटा फॉर दी सेकंड क्वाड्रंट. pi minus हा अल्फा असा करायचा. ओके, therefore for this example polar form becomes r is equal to, definition is same, r cos theta plus I sin theta, that is r value is same. If you calculate this, r is under root x square plus y square which is equal to -1 किंवा 1 घेतलं तरी चालेल, प्लस 1 स्क्वेअर आणि रूट 3चा स्क्वेअर इज 3, that is root of 4, and positive take a positive sign 2. And cos of theta is here 2 pi by 3 plus I sin theta is 2 pi by 3, same angle. Okay, this is for second quadrant. Now third, z is equal to, if suppose minus x minus I, तो both sign काय आहे मायनस आहे, तो मायनस एक्स आणि मायनस वाय लाईज इन ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रंट. आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये थीटाची व्हॅल्यू, थीटा कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज पाय प्लस अल्फा. Here pi minus alpha, here only alpha, here pi plus alpha. Same example, suppose z is equal to -1 minus root 3i. This is a complex number. X is this 1, y is root 3, and his sign shows the third quadrant. Okay, theta is pi plus alpha. Pi plus alpha is tan inverse y upon x, which is equal to pi plus, same example आपण घेतो root 3, that is pi by 3. Pi plus pi by 3 is 4 pi by 3. This is for third quadrant. Okay, now consider the fourth quadrant. If z is equal to x minus I y, means point lies between, in the fourth quadrant, x minus y. Okay, then in this case theta is nothing but
2 pi minus alpha. Definition of, or we can calculate theta as 2 pi minus alpha. For example, consider z is equal to 1 minus root 3i, that is x value 1, y value without sign. Okay, you have to take without sign to calculate theta, root 3. Okay, and plus and minus obviously lies in the fourth quadrant. In this case, theta becomes 2 pi minus alpha. Alpha ची definition, alpha is the same, tan inverse of y upon x, that is tan inverse of 2 pi as it is tan inverse of y, that is root 3 upon x, that is root 3 pi by 3 as calculated earlier also. 2 pi minus pi by 3 is 5 pi by 3. Okay, this is theta for fourth quadrant. In this example, z becomes, this is polar form, r is same, calculated if you calculate, से यहाँ अपन एक example consider करते हैं, r is same for this 1 and root 3, 2 and cos theta ची value 5 pi by 3 plus I sin 5 pi by 3. Okay, this is the first method. And if you see सेम एक्झाममध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर सुद्धा आर आणि थीटा, द थिंग इज वी हॅव टू इन सम एक्झाम्पल वी हॅव टू कन्वर्ट एक्स प्लस आय वाय इन पोलर फॉर्म, दॅट इज आर कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा. म्हणजे आपल्याला लागणार आहे आर आणि थीटा. आर इज व्हेरी इझी टू कॅल्क्युलेट, हा थीटा इम्पॉर्टंट आहे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रंट वाईज. अँड इफ यू गो ऑन कॅल्सीवर सुद्धा तुम्ही डिरेक्टली काढू शकताय. दिस इज दी स्टेप्स यू हॅव दॅट ऑन कॅल्सी यू कॅन फाइंड आर अँड थीटा. पोलरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. पोल म्हणून एक आहे कॅल्सीमध्ये तुमचं बटन. ओके, देअर आर वन बटन इज कॉल्ड पोल, POL, दॅट इज पोलर फॉर्म. ओके, पोलमध्ये ब्रॅकेट येतो एक, ब्रॅकेट नंतर एक्स आणि वाय व्हॅल्यू पुट करायच्या. ओके, विथ साईन. या एक्झाम्पलमध्ये इथं कॅल्सीमध्ये विथ साईन प्रूफ करायचं. फॉर एक्झाम्पल इथं जर असेल, हा नंबर असेल 1 मायनस रूट 3 आहे, तर एक्सची व्हॅल्यू 1 टाकायची आणि वायची व्हॅल्यू मायनस रूट 3 टाकायची. इथं कॅल्क्युलेट करताना यू हॅव टू एक्सक्लूड द साईन, बट इथं कॅल्सीमध्ये यू हॅव टू पुट द साईन. ओके, आणि इक्वल प्रेस केलं तर आर आणि थीटा अशा 2 व्हॅल्यू येतात कॅल्सीवर डायरेक्ट. ओके, and calci नेहमी always remember this, calci always you have to put in the degree mode, D in calci. if you have that screen, okay, ही स्क्रीन असेल तर इथं वरती मॅथ हे येते आणि डी वर ठेवायचं नेहमी डिग्री. यू डोंट फॉरगेट अबाउट इट. ओके, बाय मिस्टेक जर दुसऱ्या मोडमध्ये गेलं तर या व्हॅल्यूज चेंज होतात. यू कॅनॉट गेट द करेक्ट व्हॅल्यूज. ओके, और अदरवाइज यू कॅन कॅल्क्युलेट बाय दिस मेथड ऑल्सो. ओके, नाव कन्सिडर दिस नोट. ओवरऑल दिस नोट इज z is equal to x plus iy is equal to r cos theta plus I sin theta is equal to r e raised to I theta. हे तीन सेम आहे. दिस थ्री आर सेम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z, वेअर x and y जर असेल तर त्याला आपण कार्टेशियन फॉर्म म्हणणार. आर अँड थीटा असेल तर पोलर फॉर्म, आणि आर आणि ई असेल तर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेन्शियल. इन सम एक्झाम्पल, डिपेंड ऑन द एक्झाम्पल, वी हॅव टू यूज दीज 3 forms. Okay, now second note is, if z is a x plus iy, one complex number, then z bar, this is called bar. Okay, z bar if we define, middle sign फक्त चेंज करायचं, just change the middle sign only, that is x minus iy irrespective of sign of x. If suppose this is minus, don't consider this x. Okay, so, the only y